Hello, good evening all. So, yet another live session from Let's Update Language Academy. Usually we have live at 12 o'clock, but we had some delay this time. It is because, oh, I'm so sorry. Okay, it is actually because this is our result day. Every alternate week, OET release the results, and in the result day, we were quite busy actually collecting the results and answering to the calls. We were so happy to answer to all the calls and definitely some of the concerns as well. So അങ്ങനെ കുറേ കോൾസും ഒത്തിരി എന്താ പറയുക വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തോട്ട് ലൈക്ക് we'll delay the session at 3:30. I hope that we haven't made you wait so long. എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ കാർഡിൽ ആക്ച്വലി ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഐ വിൽ ബി റിവീലിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ. സോ എല്ലാവരും ഈ കാർഡ് നോക്കി അതിൻ്റെ ആ സസ്പെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഐ ആം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്, ബട്ട് വിൽ സീ. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഗിവ് യു എ ഗിഫ്റ്റ്. I mean, definitely applause from all our side, because that is not obvious. Okay, അതത്ര ഒബ്വിയസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു ട്രിക്കിനെസ് ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ് കേട്ടോ. സോ വിൽ സീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഇനി ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓ ഇത്രയേ ഉള്ളോ, ഇതാണോ എന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേ, ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് ദ കാർഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ട്രിക്കി ഫാക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് സം മെസ്സേജസ്. ഹായ് Princey, hello, hi Princey, hi Amal and Meera. Oh Meera, you're eagerly waiting to message. I'm so happy. Anjana, hi, good afternoon Anjana. Shalu, hi Shalu. Yazir, hi Yasir. Okay, so we will wait for more messages and more more participants. Meanwhile, I congratulate all the winners who have received their results by now. ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി. ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ഒരു 90% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനും റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. ആസ് ബീങ് എ സ്മോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഐ വിൽ ഫീൽ വെരി കണ്ടന്റ് വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി തോട്ട് ലൈക്ക് വിൽ ബി പബ്ലിഷിംഗ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ so എന്താ പറയുക, റിസൾട്ട് always gives us a positivity, but as I mentioned, yes, there is a group who are little concerned, worried about the future. അപ്പം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളിനൊക്കെ ആയിട്ട് മാത്രം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. OET എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വെർ ഇസ് എ ഫ്യൂച്ചർ. അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ബീൻ സംവെയർ ഇൻ ദി ഫോറിൻ കൺട്രി. Okay, അവർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ they have achieved their dream. So if you are dedicated enough and if you are ready to practice, you will definitely achieve your dream. So ആരും ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. Those who have got the results now, next year you will have a brighter year ahead and definitely you will clear during that time. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് റിസൾട്ട്സ് വന്നതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെരി എക്സൈറ്റഡ്. സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിനുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെയൊക്കെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് വെരി സോ നൈസ് ടു ലിസൺ ആൻഡ് സോ ഹാപ്പി ടു റിസീവ് ദാറ്റ്. Maria, good afternoon. And Diya Binil, hi Diya. Anupama Shashidharan, hi Anupama. Surya, hi Chintu, hi Chintu. Okay, so we are about to start. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കാർഡ്സ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞവർ ഇന്ന് അവർ ടോട്ടലി ഫോണിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ ഹൈ ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് us. So that will be really great. പലരും ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. We totally understand. And again, my heart or my thoughts are definitely to the other group. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇനി ട്രൈ ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈഡ് സ്കോറും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്രീം കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രൈറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, so coming to our business, നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, as I said, this card has a one factor which will be only relieved at the end of the session. Okay, so we'll straight away go to the card. It's a local clinic ആണ് setting up. So last time I think we did a unknown case, completely unknown case, and we were explaining
the introduction of unknown case. അന്നെൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു how to start ബാക്കി സെഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ബാക്കി ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ ദം ദാറ്റ് കീപ് വാച്ചിങ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഓരോരോ കാർഡുകളായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി get to know about all kinds of introduction എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാർഡ്, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തതിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡാണുള്ളത്. ദോസ് ആർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഡു റെഫർ ടു ദ അതർ കാർഡ്സ് ടു. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാർഡ്സും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചില കാർഡ്സ് കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആൻഡ് ഓൾസോ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽസും ലിസണിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ, ഐ മീൻ നോട്ട് ആർ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അല്ലാതെ ഒക്കെ ജനറൽ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അപ്പം നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു സെർച്ച് എനിവെയർ ബട്ട് ഇൻ അവർ ഫേസ്ബുക്ക്, right in front of you in the screen, so you can take a look at it and practice it. Okay, so yeah, I've got some more messages. Shaheen, hi Shaheen, we'll see in the evening too. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. സോ വിൽ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഇൻ ദ ഈവനിങ്. മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഷഹീൻ. സോ നൈസ് ടു സീ യു ഹിയർ. ഷീജ, ഹായ് ഷീജ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ മൂവിങ് ടു ദ കാർഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ആദ്യം നമുക്ക് what I usually do is I'll do the scenario. Before I look into the scenario, since I only have 3 minutes, I go right away to the first task in order to understand how the card is or how should I start. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ I'll go to the first bullet point. So let's look into the first bullet point. So find out more details about patient symptoms, onset. Oh, I'm sorry. Okay, so onset, severity, treatment, right. Okay, so these are the details that you need to collect from the patient. That means more details from patient side that clearly shows it's a known or unknown case. Edana, I would like to get some reply from your side. Gayatri Das, hi Gayatri. I think this is, I'm seeing your message for the first time. Nice to see you here. Okay, so find out more details about the patient. Okay, we would like to know more details about the patient. So I would like to know from your side whether it is a known or unknown case. First bullet point വായിക്കുക വഴി നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലിയർ ആയത്? നോൺ ആണെന്നാണോ അതോ അൺനോൺ ആണെന്നാണോ? More details about patients, എന്താ പറയുക, patients symptoms. Can I get some message from your side? Okay, നിങ്ങളൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവോ? It's unknown. മീര പറഞ്ഞു known, but there is another candidate who said unknown. Okay, known എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Alright, fine. So yes, this is a confusion that we usually have. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് find out the reason behind the visit എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ it's an unknown case because we are asking, we have no idea that the patient, why the patient has visited us, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് unknown case ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ മീൻ പീപ്പിൾ, ഈവൻ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് നമ്മളാണെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അല്ലേ, കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ, അപ്പോൾ ചിലപ്പം അൺനോൺ ആയിരിക്കും എന്ന്. ദാറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ. Yes, I'm getting some messages. Very good participation. Anjana said it's unknown. Sandra, known, just examined. Yeah, Shaheen, I'm coming to that detail. Ajimol, it's unknown. Maria said it's known. Meera said it's just examined. Unknown. Shija, unknown. Shaheen, known. Okay, so thanks to get a mixed idea of both, I mean known and unknown. If I can explain cheyanum, I feel more happy. Okay, unknown. So those who have told it's unknown, actually it is a known. But it's quite natural to think it is an unknown. Unknown ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ I will explain to you. Just see that is it convincing to you. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can also say your opinion. Okay, convincing ആണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയാം. Okay, so yes, so find out more details. We are saying that it's more details. Are you getting any echo from our side? Because open. Okay, so yeah, am I audible to all? Please let me know. Audible ആണോ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. Okay, Maria, Fatima said it's not. Alright, so
ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? സോ അതർവൈസ് ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെ? ഓർ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. മോർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി ഷോസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി കണ്ടീഷൻ. ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ ഓൾ ദോസ് ഹു ഹാവ് സെഡ് അൺനോൺ, ഇസ് ഇറ്റ് കൺവിൻസിങ്? നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. മോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് സം ഐഡിയ, വി നീഡ് സം മോർ ഐഡിയ. ആം ഐ റൈറ്റ്? യെസ്. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് സെഡ് അൺനോൺ, ഇസ് ഇറ്റ് കൺവിൻസിങ്? നിങ്ങൾക്ക് കൺവിൻസിങ് ആണോ എന്നൊന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ I'll come to that because onset, severity and treatment strike. ഇതാണ് more details നമുക്ക് വേണ്ടത്. And I can also say one thing that if it is a just examined case, most of the just examined cases start ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു introduction വെച്ചിട്ടാണ്. So helpful. Thank you so much, Sharon John, for that message. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. Like I feel like giving all the knowledge which I know. If you are truly listening to it, തോന്നുവാണെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ തോന്നും. ഓൾ വിച്ച് ഐ നോ അബൌട്ട് ദ കാർഡ് എനിക്കും കൺവേ ചെയ്യാൻ തോന്നും. സോ കീപ് മെസ്സേജിങ്. ഐ ബി വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യുവർ മെസ്സേജസ്. ഓക്കെ, സോ ജോമി മോൾ നോൺ കേസ്. യെസ്, സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദോസ് ഹു ഹാവ് സെഡ് അൺനോൺ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കൺവിൻസിങ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ അല്ലേ? അതർവൈസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്, നമുക്ക് വീണ്ടും തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ yeah, it's a non-case. Very good. Ajimolo or Nipa just examine kandade ullu adonde yeah, it's true that non-case aanu. But just examine kandilengil kuda namukku ee more details ennulla side inna ninge adu clear avununda. Okay, and I can also say that you have just examined the patient ennu ivide koduthittunde, and ingane you have just examined or you have just done clinical observation, you have just done the dressing, ingenekke parayuna cases probably start ചെയ്യുന്നത് find out more details എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. Okay, so that's one another clue that you can make note of. Very important clue ആണ്, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. നോൺ കേസ് നീതു ജോസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നായിരിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ maybe sometimes idallade conform to diagnosis. Okay, brackets il allengila എനിക്കൊന്ന് ഈ കേസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. Okay, ഈ കേസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. സോ either you have confirmed the diagnosis or confirmed the presence of swelling. After examination നമ്മളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ വൈ ഐ ഗോ ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസിൽ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്തനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാറ്. സോ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ്, സാമ്പിൾ കാർഡ്സ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it is like if it is just examine case, the bullet points would be either find out more details or it starts with confirm the presence of dash. Sometimes like there are cards like confirm the presence of swelling, or sometimes it's like confirm the diagnosis. Here it is infection. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. ഓക്കെ, is it clear to all? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Can I get some message from your side? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? അത്രയും സോ ഫാർ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, സോ ഐ കൻ ഗോ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സി സാര നോൺ കേസ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, okay, fine. So I'll move forward. And so the next thing is, again, we would like to get some questions. We would like to get some more information from the patient side. Patient side is namukku koodal information avashyana. Appo nammal first bullet point maathre vayichittullairunnu. Now let's look into the scenario, background information. You see a 23-year-old patient who presents with a huge temperature, a sore throat and swelling in his or her neck. Okay, you have just examined the patient and diagnosed granular fever, brachyceller, infectious mononucleosis, also known as mono. Okay, so this is what we have diagnosed. You can either start with
അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Yeah, from my examination I can it is likely to be granular fever. But before moving into that, I would like to get some details from your side എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനാരിയോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. അഗൈൻ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു കളക്ട് സം മോർ സിംറ്റംസ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് പിന്നെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ആണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് ദെൻ ജനറൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ. അബൌട്ട് ദ ഹെഡ് ഏക്ക്, അഗൈൻ അബൌട്ട് ദി it is clear. Thank you Gayatri, it's clear. Good afternoon ma'am. Non-case, okay. Honey, hi. Sheija, hi. Yes, it's clear. Thank you. Alright, so headache ano? Headache undo, fatigue. Are you feeling tired? Loss of appetite? Chills? Nausea? Idana അടുത്ത symptoms നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. It's related with the fever. അല്ലേ? Okay, so after getting both the details, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. Likely diagnosis ആണ് പറയുന്നത്. The chance, it can be this എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രാനുലർ ഫീവർ, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ്, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. അതെന്താണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ടേം? സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എ ലേമൻ, എ കോമൺ മാൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ഫോർ മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമോ പേഷ്യന്റിന്? Definitely no. If you're planning to just to say that word, please don't say it that's only make me complicated. As a patient in a complicated akatullu. But if you can explain what you said, that what is actually is about the long technical term, then no problem. So if you're planning to say the technical term, do explain what it is. എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. Then it is fine. Okay. So it's a viral infection. Then Epstein Barr or herpes virus ആണ്. It's contagious. Most common in 15 to 24 years old. 15 തൊട്ട് 24 വരെ വയസ്സുള്ളവരിലാണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And also advice need for blood test because confirmation of diagnosis, ruling out other illness. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് it's a likely diagnosis. Likely diagnosis ആണ് likely diagnosis on this granular fever. We haven't confirmed it yet. So in order to get a confirmation, there are some blood tests to be done. Okay. So that is the so far explanation of the card. Idana so far explanation namukku varunathu. And then alright, then we are again giving more information. Appo definitely itrey nammal information paranju kayumbo patient endengilum ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക? ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് വൈറസ്. വൈറസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പേഷ്യന്റിന് ചോദിക്കാനുള്ളത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വൈറസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷനെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യന്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അല്ലെ. പേഷ്യന്റ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സിനി ജിബിൻ, ദാറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. ആകാശ് യശോധരൻ, ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് 1-to-1 ഒരു ആളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് എന്നൊരു കൺസേൺ പേഷ്യന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ താഴെ വരുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ഗെസ് വാട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് അബൌട്ട് ടു ആസ്ക് യു. നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കാൻ പോണേന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കളക്റ്റഡ് ബൈ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് ദറ്റ് ഫോളോസ് അല്ലേ. അത് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഒരു 3rd ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 4th ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് യു വിൽ ഗെറ്റ് an idea. Okay, that's another trick that I can give to you. Okay, so transmission of virus, give information about the transmission, spreading of virus. It is from affected person through saliva. Carriers often asymptomatic. Okay, carriers are asymptomatic. Recommend self-care. Self-care recommend ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Rest, fluids, pain relief is required. Salt water gargle. No medication necessary. Medication പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ജനറൽ എന്താ പറയുക, ഹോം റെമഡീസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? റെസ്റ്റ്, ഫ്ലൂയിഡ്സ്, പെയിൻ റിലീഫ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പെയിൻ റിലീഫ് ആണ് പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോൾട്ട് വാട്ടർ ഗാർഗിളിംഗ്, നോ മെഡിക്കേഷൻ, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് അല്ലെ. അഡ്വൈസ് ഓൺ ലൈക്ലി ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് റിക്കവറി ഇസ് 2 to 3 weeks. ഒരു 2 to 3 weeks കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ റിക്കവർ ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
So definitely, if it is about 2 to 3 weeks, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും, അത്രയും നാൾ എടുക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസേൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. So in order to get a clear picture, let's go on to the last bullet point, that is warn of risk of returning to work too soon. Okay, so വർക്കിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസ്കിനെ പറ്റി വാർണിംഗ് കൊടുക്കുക. എന്ത് വാർണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? പെട്ടെന്ന് വർക്കിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസ്കിനെ പറ്റി വാർണിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. വാർൺ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് റിട്ടേണിംഗ് ടു വർക്ക് ടു സൂൺ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, എനിക്ക് എത്രയും വേഗം ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കണം, സോ ഐ നീഡ് സം ഹെൽപ്പ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ആ രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. സോ അതിന്റെ റിസ്കിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിലാപ്സ്, ഡാമേജ് ടു സ്പ്ലീൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ, then further health complications. This can lead to further health complication. Finally, establish patients willing for blood test in order to confirm the infection. So this is the card about. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ്. I hope it is clear to you. എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? Can I get some more message? എല്ലാവർക്കും so far clear ആണോ? Hi Teresa, how are you? So is it clear so far? From the above card, I think I've read everything from the setting to the background to the task. We together have read everything, I guess. So is it clear to all? Ellarkum clear aano nirikkunnu text cheyavo, so it would be easy that we can move forward with that. Okay, so next thing is usually nammal cheyarulla pole thanne നമ്മൾ presentation ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So we have Maria ma'am with me to present this card. So ഈ കാർഡിൽ I'll be doing the nursing, I'll be the nurse and she'll be the patient and we'll discuss the card. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can add, and also if it is beneficial for you, you can look into the points and you can use that in your speaking sessions. Make a practice with your friend or your trainer. ഈ കാർഡ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ട്രെയിനറുമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ കാർഡ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്കത് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ് ഹണി, താങ്ക് യു. സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Meera, clear. Thank you. Sri Lakshmi, clear. All right. Seena, thank you. And C, all right, it's clear, ma'am. Thank you so much for the messages. Okay, so as I said, it's keep me so live here. All right, so I invite Maria ma'am to join me for the presentation of this session. Please come, ma'am. So here is she. Okay, ma'am. So you'll be playing the role of the patient. Okay, she's Maria. You can stand a bit closer to me. Okay, so you'll be playing the role of the patient and I'll be playing the role of the nurse. Okay, so I think we have gone through the card. I've taken around 16 minutes to read the card. Ini njanadile mistake undakiyala preparation poranallathu. So we'll see how it is. Maria, you're prepared? Yes. Okay, fine. So നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോവാം. Usually we have 3 minutes as a preparation time, and we also have a warm-up questions. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ Let's Update Language Academyയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ warm-up questions-ഉമായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്ഡേറ്റഡ് warm-up questions ആണ്. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. Those are preparing for the next examination. Okay, so shall we start? Yes, ma'am. Okay, fine. So I'll take the timer here. Alright, so 5 minutes ആണ് നമ്മൾ ടൈമർ വെക്കുന്നത്. 5 minutes-നുള്ളിൽ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. So that is a task given to me. So and it's a pretty lengthy card. Or a medium. What do you think? How do you analyze it? I think it's a medium card. Yeah, it is a medium card. Yeah, you can take a closer to me. Okay, fine. So we'll start the timer. Alright, we'll start. Yes, ma'am. I'll call. How may I address you during the role play? You can call me Ria. Ria, okay. So thank you, Ria. Thank you for the cooperation. I've completed the examination. But before moving into the details, I would like to collect certain information from your side. So may I ask some questions to you? Sure. Okay, fine. So I would like to know about your symptoms. Okay, as you said that you have temperature, sore throat. So I would like to know the symptoms related with that. So please tell me when you start noticing it. Well, nurse, actually I had the sore throat for a few days back.
Okay, fine. I've noted that. And how severe it is? It's quite painful and I think it's getting worse now. Oh, I'm so sorry to hear that, but don't worry, we'll be able to manage it. And have you tried any treatments at home? Yes, I tried some over-the-counter medicine, but I don't think it's helped me much. All right, I appreciate you for the timely action, but we'll see why it's not affecting. Okay, so I would also like to know about the general health symptoms. For example, do you experience any headache or do you feel tired? Yes, I had headache and I feel very achy and tired now. All right, okay, I've noted that. And what about your appetite? Are you eating good? I don't feel like eating much because, my throat is sore. Right, okay. Thank you for that information. And do you find shivering or nausea experience? Have you noticed that? No, I don't have any other symptoms apart from this. That's good. Okay, thank you. From the explanation, I've got an idea about your condition. And I think it is granular fever, or it is also called infectious mononucleosis. It's actually, I will explain to you, it is actually a viral infection, okay? And this is caused by Epstein-Barr or herpes virus. Okay, it's very important to note that it is contagious, alright? And it is most commonly seen in 15 to 24 years old. So in your case, you're 23, so that might be the reason that you've got infected easily. But then we'll have to do a blood test in order to confirm the situation, in order to confirm the diagnosis. Is this because of this virus? And definitely we'll be ruling out the illness then. Okay, nurse, but I don't understand how I got this glandular fever because I didn't mingle with anyone who have these symptoms. I totally understand. It is common to feel in that way, but actually the transmission of virus is from one person to other person. Saliva, okay? And the infected or the carrier looks very asymptomatic. You don't really see any obvious symptoms in that person. So that may be the reason that you can't really identify how you got affected. I hope it is clear. Yes, now it is clear to me. Okay, so I highly recommend you to have some self-care measures to be followed, like you please take a good amount of rest, Riya, and also it is very important to drink plenty of water, and also as you've said, you can continue with the pain relief as required. Okay. Are we on the same page? Yes. Okay, and I would also like to recommend you to take salt water gargling. It's good for your throat. Do it continuously and every day. And I don't think any medication prescription is required at this time. So you can continue with the home remedies. Okay? Sure, I will just follow the measures what has told us now. Okay, and it would maybe take 2 to 3 weeks. Oh, I'm so sorry to hear that, nurse, because I can't wait so long to go back to my work because I'm a financial analyst and I'm always really busy. Okay. So I think I'll just take some pain relief medication and I try to carry on as normal. I can understand you, Riya, because it's very hard for you to stay home as you have a very responsible job. But let me tell you, it's very important to stay at home at least for 2 weeks. But why? Because it can relapse, right? If you didn't take proper rest, then it can relapse, and also it can cause damage to an organ called spleen. Okay, and maybe some other health damage, complications can happen. So let's avoid that by taking proper rest. I'm sure that you'll recover very fast in 2 to 3 weeks. Okay, so is it okay to follow these instructions? Yes, I'll make sure to stay off work and I'll follow those advices what has told us now. Okay. I'm very happy to know that. I appreciate your willingness to follow my advice. So, is it okay that shall we move forward with the blood test? Yeah, sure, nurse. Please move on. All right. So, thank you for the willingness. And as I mentioned, do the rest and other medications painkillers that you can take if you feel pain. And after that, if it continues, that you can meet again. Okay. Okay. Thank you so much. Alright, that's on time, thank God. Last time and before last time, I was not getting used to this timer because they were showing some color change. That kind of complicated, but this time I'm on time, right? Yes. Yes. So one thing I've noted is like we were preparing it just before we enter into this live, but we said one thing that you repeated. What's that? I'm not remembering. Okay, fine. So advice. Yes, advice. Yes. Actually, she said advices.
that we have it is a tongue slip that she often makes. So we said that to be careful about being advised, but then I think it came like advices. Yes. So be very careful that we do not have a plural. Yes, she's very pretty sure about it. Yeah. So it is not advices, it is advice. Okay, never say advices. Once in a while it comes as a tongue slip, that's fine. But then be careful about that. And how was my speaking, by the way? It was really good. Thank you so much. You will only say that. Okay. But then I think I've covered all the topic. And I've gone through the bracketed information very well, and I've added points from my side also. I connected with the patient, I guess. Patient പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഞാൻ മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തു, വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഹവ് ഗിവൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ടേക്കിംഗ് റെസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ I consider her situation as being a responsible worker. She may have to go, but I also conveyed you the importance of staying at home. Right? So, അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയസും കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്. And as I said, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can comment, and നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് you will definitely get some information. അത് നിങ്ങൾക്കും എടുക്കാം, and do practice. Okay. Thank you, Ashina. Good presentation. Surya, nice presentation. Thank you so much. ഇനി നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രിക്കി ഫാക്ടറിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ? യെസ്. സോ ദിസ് കാർഡ്, ഞാൻ ഈ കാർഡ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ഷീ വാസ് ഇൻഫോമിങ് മീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടേഴ്സ് കാർഡ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ നഴ്സസ് കാർഡ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നഴ്സസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതാണ്. ദിസ് ഈസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ സ്പീക്കിംഗ് എഫക്റ്റഡ് ആവരുത് അല്ലേ? ഇഫ് യു നോ ദ സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർലി, whether it is a doctor's card or a nurse's card, you will be able to do that. Yes, right? Do you find any difference with the nurse's card? No, it's like same. Yes. Almost it's same. Yes, എല്ലാം സെയിം ആണ്. അതിൽ കൂടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം. നോ മെഡിക്കേഷൻ നെസസറി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൂളിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് അതർ ഇൽനെസ്, കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ്, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലേ? നഴ്സസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ, ബട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡോക്ടർ വിൽ after the blood test, doctor will confirm the diagnosis and he will be ruling out the other illness എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എവറിത്തിങ് ഇസ് സെയിം. ഓക്കെ, സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി ദാറ്റ് അത് ഭയങ്കര ടഫാണ്, ഇത് എളുപ്പമാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ദ കാർഡ് ഹാസ് എ വൺ സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ. You can practice it in order to improve the speaking test, and this is so like I can tell you that they give topics from doctors and nurses and physiotherapists. എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇങ്ങനെ ഇന്റർമിംഗിൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജേ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടെൽ മീ ദറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ ഈസി. I'm sure that you will feel the same level of nurses card. Am I right, Mary? Yes, ma'am. Yes. So ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോട് നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡോക്ടേഴ്സ് കാർഡ്. എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് തോന്നിയോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് കാർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റിയതെന്ന് പറയില്ലേ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മൈ റിക്വസ്റ്റ്. യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് എഫക്റ്റ് യു, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ഷുഡ് നോട്ട് എഫക്റ്റ് യു. You should be prepared enough to handle any type of cards. This can be done by looking into the structure and looking into the English word meanings of these verbs and to understand the structure of the card. It's quite easy. Yes. So, shall we wind up the session? Yes, ma'am. Okay. So, thank you so much for the active participation and also the messages are non-case. Manoj, yes, you're right. I mean, it's non-case, Manoj. Sorry. Thank you for the active participation. You were responding to me very well, and I feel like being very energetic staying here. Once again, congratulations to all the winners, and don't worry, those who haven't cleared this time, you're definitely going to clear. Okay. So can I see some bye from our side for both Maria ma'am and myself? Okay, thank you so much, both of you. Okay, thank you so much. Okay, so thank you, ma'am. Thank you, Anjana. All right, thank you. All right, thank you. So I'll catch these thank yous and I pass my thank you.
Thank you. This is Priyanka signing off, and This is Maria. bye.